So in yesterday concept, we people have been discussing regarding something we call it as a destructive and as well as an encapsulation. So I think we are in pending of encapsulation, I hope so. And then, yeah. So let us just start working as of today's session on working on something we call it as an access modifiers. Start with some access modifiers. Did we started or not yet started? Yeah. So in the encapsulation, we do have a certain kind of an what we call, sorry, data. Data members. Yeah, we do have a different kind of data members. Let us start working with how we people can create that. What is the encapsulation and can anyone guide me? Destructor, and we took one particular small example on encapsulation. Okay, and at the same time, did we created like an only encapsulation there last in a okay. So we people let us start working on something. Yeah. So let us start working on a encapsulation on a pending topic. One of the important topic is nothing but an access modifiers than in nickname. Then instance variables antam kada. Instance variables ante ikkada instance variables enti? Miss, can you tell me the instance variable where it is? Line number 16. Adokatena 16 to 18. ఆ particular instance variable ki ingoka peru kuda undi actually ga. Data members. Perfect. ఇప్పుడు అదే పర్టికులర్ డేటా మెంబర్స్ ని ఇంకో విధంగా కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. వి కాల్ ఇట్ as na access modifiers అంటాం. Let us had a word known as a access modifiers. ఎప్పుడైనా ఈ పదం విన్నారా? యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ అనేది. వాట్ కుమార్, సతీష్ కుమార్. Access. Can I access your mobile? No, I cannot because you do have a password for that. Can I access your particular laptop? No, why? Because there is a pin code or a password. అంటే నేను ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విక్రమ్ మూవీ చూసారా? విక్రమ్, కమల్ హాసన్. దాంట్లో ఏజెంట్ టీనా కన్ను పెట్టగానే డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ కన్నే లేకపోతే, that means to access that particular door we do require our particular retina. Similarly, to access our particular variables into the methods, we need to use this particular access modifiers అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే to make it as a security purpose. దేనికి? సెక్యూరిటీ అంటే ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరికి ఇవ్వాలి అనే దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి we people are going to call it as na access modifiers. ఏదైతే ఉందో we are going to add it as na access modifiers. So let us start working on a new particular Python file known as, take it as a new particular file known as access modifiers. Access modifiers in Python. Let us see. What is the concept? Access modifiers. Modifier ante దాని మీనింగ్ ఏంటి? Changes, or we can call it as a changing. Access అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్మిషన్ యొక్క యాక్సెస్ ని చేంజ్ చేయాలి, అంటే మోడిఫికేషన్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. అది ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ లో చేయొచ్చు, ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ లో చేయలేము అనే దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఇన్ ఎన్క్యాప్సులేషన్, సో టేక్ ఇట్ as encapsulation can be achieved by declaring the data members and methods of a class
of a class either as private or a protected, అంటే ఆ క్లాస్ యొక్క వేరియబుల్స్ కానీ ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క వేరియబుల్స్ కానీ సెక్యూరిటీగా ఉండాలి అంటే టు యాక్సెస్ ద పర్టికులర్ థింగ్స్ we have to use it as a class either a particular public or as a protected అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఆ పబ్లిక్ protected కాకుండా there is a third one we call it as private. So let us see how we people can do. But Python, yeah, perfect. Yeah, now let us take it as, but in Python we don't have direct access. We don't have a direct access to the modifiers like public, private, protected. We can achieve this by using underscore and double underscores. Access modifiers limit access to the variables and methods of a class. Python provides three types of access modifiers. Python lo only three particular access modifiers ఉన్నాయి. The first one, three types of access modifiers, private, public and protected. The first one we call it as public member. Second one is private member, and third one is protected. And let us see what is meant by a public. So public member ante enti? It can access outside the class, inside the class, and in the child classes also. Public data member is nothing but whenever we want to access some kind of data, we can access inside the class, ante parent class, inside the subclasses, ante child classes, outside of a class బయట కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే we are going to call it as public. అంటే పబ్లిక్ అంటే పర్టికులర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ చెప్పాలి అంటే మీ ఫోన్ నంబర్, మీ ఫోన్ కి పాస్వర్డ్ లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ వాడుకోవచ్చా? మీ ఇంట్లో వాడుకోవచ్చా? దాన్ని పబ్లిక్ అంటారు. వాళ్ళు కాకుండా బయట వాళ్ళు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వాడుకోవచ్చా? ఎస్, దాన్ని మనం పబ్లిక్ అంటాం. అదే పర్టికులర్ ఫోన్ ప్రొటెక్టెడ్, ఓన్లీ నీ ఫ్రెండ్స్ కు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉండాలి, మీ పర్టికులర్ పేరెంట్స్ కి యాక్సెస్ ఉండకూడదు. దాన్ని ప్రొటెక్టెడ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రైవేట్, ఓన్లీ మీకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఇంకెవరికి యాక్సెస్ అనేది ఉండదు. అర్థమైందా? మీ మొబైల్ యొక్క పాస్వర్డ్ లేకుండా మీ మొబైల్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ పబ్లిక్, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ ఫోన్ కి పాస్వర్డ్ అనేది మీ ఫ్రెండ్స్ కి మాత్రమే తెలిసిందంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ ప్రొటెక్టెడ్, అంటే బయట వాళ్ళకి ఎవరికి పాస్వర్డ్ తెలియదు, ఓన్లీ నీ ఫ్రెండ్ కి మాత్రమే తెలిసింది. థర్డ్ వన్, వి డు హావ్ అ ప్రైవేట్, ఓన్లీ నీకు మాత్రమే తెలుసు, మిగతా ఎవరికి కూడా తెలియదు. దాన్ని ప్రైవేట్ అంటారు యాక్చువల్ గా. దీని మొత్తం సారాంశం ఏంటి అంటే
all the particular thing which we people are discussing. ఇక్కడ మనం కన్స్ట్రక్టర్ లో రాసే ఒక పర్టికులర్ డేటా మెంబర్స్ ఏవైతే మనం రాస్తున్నామో వాటిని ఎక్కడ యాక్సెస్ చేయాలి, ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేయాలి, ఎందుకు యాక్సెస్ చేయాలి అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ యూ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ యాజ్ అ పబ్లిక్, ప్రైవేట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ ప్రొటెక్టెడ్. ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి మనం స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ క్లాస్ లో మొత్తం రాసేవన్నీ కూడా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పబ్లిక్. ఏంటిది పబ్లిక్? పబ్లిక్ అంటే క్లాస్ లోపల రాయొచ్చు, క్లాస్ బయట రాయొచ్చు, సబ్ క్లాసెస్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఈ పేరెంట్ కి ఇంకొక పర్టికులర్ సబ్ క్లాస్ ఉంది అంటే ఆ క్లాసెస్ లో కూడా వీటిని వాడుకోవచ్చు. దాన్ని పబ్లిక్ అంటాం. ఇదే పర్టికులర్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ తన యొక్క చిల్డ్రన్స్ కి మాత్రమే ఇస్తుంది అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రొటెక్టెడ్ అంటాం. యాక్చువల్ గా మన పేరెంట్స్ మనల్ని ఎలా అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తారో సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఉన్న రాసే డేటా టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటా టైప్ అనేది ఓన్లీ దాని యొక్క చిల్డ్రన్స్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ప్రొటెక్టెడ్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఎవర్ వి పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్, that variables will be utilized in only their particular childs. ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో 4 క్లాసెస్ తీసుకోవచ్చు. we can create దాంట్లో ఒక్కొక్క క్లాస్ కి మల్టిపుల్ చైల్డ్స్ పెట్టొచ్చు. అప్పుడు 4 పేరెంట్స్ ఉండి ఒక్కొక్క చైల్డ్ కి 2 పర్టికులర్ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారంటే ఆ పర్టికులర్ పేరెంట్ కి ఆ పర్టికులర్ చిల్డ్రన్స్ కి మాత్రమే వస్తే దాన్ని ప్రొటెక్టెడ్ అంటారు. ప్రైవేట్ ఓన్లీ ఆ క్లాస్ కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది, ఇంకెక్కడ కూడా యూజ్ అవ్వదు. దాన్ని మనము ప్రైవేట్ అంటాం యాక్చువల్ గా. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. హౌ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అనేది ఎవరైనా అడిగారంటే డేటా, బికాస్ ఇంటర్వ్యూలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లో ఒక పర్టికులర్ థింగ్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్స్. ఎందుకంటే కంపెనీలో ఎవడు పడితే వాడు పబ్లిక్ వేరియబుల్ పెట్టుకొని రాసుకోడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గివ్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మీ అందరికి మీ కాలేజ్ లో ఒక ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదంటే డిగ్రీ కానీ అని చదివేటప్పుడు మీ అందరికి ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చి ఉంటారు. నాకు తెలిసి సాఫ్ట్వేర్ అంటే లాగిన్ అవ్వడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చి ఉంటారు నాకు తెలిసి, మోస్ట్లీ ఒక ఇచ్చి ఉంటాయి. దాంట్లో ఆ పర్టికులర్ ఈఆర్పి సిస్టమ్ కాలేజ్ తీసుకున్నాం. కాలేజ్ దాంట్లో మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎవరికి షేర్ అవ్వాలి, ఎవరికి షేర్ అవ్వకూడదు అనేది కావాలి యాక్చువల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామంటే మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని కూడా ఫీల్ చేస్తారు, మీ అడ్రస్ అన్ని కూడా ఫీల్ చేస్తారు, మీ మార్క్స్ అన్ని కూడా ఫీల్ చేస్తారు. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఎవరికి కనిపించాలి? హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కి కనిపించాలి. మీ మార్క్స్ గేట్ దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీకి కావాలా? వాడికి ఏం కావాలి? మీ రోల్ నెంబర్ కావాలి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ కావాలి, మీ పేరు ఏంటో కావాలి, అంతేనా? అదే పర్టికులర్ పర్సన్ ల్యాబ్ కి వెళ్ళినట్టే ఏం కావాలి? మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ కావాలి, ఏ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ కావాలి, ఏ ఇయర్ కావాలి, ఏ పర్టికులర్ రెగ్యులేషన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు కావాలి, అంతేనా? అదే మీరు లైబ్రరీకి వెళ్తే ఇవన్నీ అవసరమా? వాళ్ళకి కావాల్సింది మీరు ఆ పర్టికులర్ కాలేజ్ లో అడ్మిషన్ ఉందా లేదా అనేది కావాలి. అదే పర్టికులర్ పేరెంట్ కి యాక్సెస్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమేమి ఇవ్వాలి? A to Z మొత్తం రావాలి. అంటే ఏమేమి కావాలి? మొత్తం మార్క్స్, అటెండెన్స్, మీ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, కంప్లైంట్స్, ఇవన్నీ యాక్సెస్ ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో దిస్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వి పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్క్రీన్ ఆర్ ప్రైవేట్. సెక్యూరిటీకి ఏవైతే కనిపించాలో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ లో పెడతాం. నార్మల్ గా కామన్ గా కనిపించేది నేమ్, రోల్ నెంబర్, డిపార్ట్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్, సారీ పబ్లిక్. మార్క్స్ ఓన్లీ మీ పర్టికులర్ ఫ్యాకల్టీకి మాత్రమే కనిపించాలి అండ్ మీ పర్టికులర్ పేరెంట్ కి మాత్రమే కనిపించాలి. దాన్ని ఏమంటాము? ప్రైవేట్. మీ అటెండెన్స్ ఎవరికి కావాలి? మీ పేరెంట్ కి కావాలి, మీ పర్టికులర్ క్లాస్ టీచర్ కో లేదా హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కో ప్రిన్సిపల్ కి. ఇప్పుడు ఈ మీ అందరి డీటెయిల్స్, కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఎవరికి యాక్సెస్ కావాలి అంటే ప్రిన్సిపల్ కి కావాలి. అంటే ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఏ పర్టికులర్ వేరియబుల్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వకూడదు అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. యాక్చువల్ గా ఎలా పడితే అలా రాయడానికి లేదు. కంపెనీస్ లో మీరు ఇక్కడ రాసుకుంటూ పోతారు కదా అని చెప్పేసి అన్ని పబ్లిక్ లోనే రాయడానికి లేదు. కొన్ని ప్రైవేట్ లో పెట్టాలి, కొన్ని పబ్లిక్ లో పెట్టాలి. దాని ఎగ్జాంపుల్ అప్కమింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. గైస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా.
So now let us take what is a public ante enti. Enduku public anedi use cheyali? Accessible anywhere, accessible anywhere from outside of a class, outside of a particular class. And here accessible within the class. Accessible within the class and it's a subclass. Protected, private member. Accessible within the class. దాని ప్రైవేట్ ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ కి మాత్రమే వాడుకుంటాము. దాని సబ్ చైల్డ్ కూడా వాడము యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? ప్రొటెక్టెడ్. We can use within the class and it's అంటే తన యొక్క చైల్డ్స్ కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. వేరే పర్టికులర్ చైల్డ్స్ కి సపోర్ట్ చేయదు. వేరే పర్టికులర్ క్లాస్ లకి సపోర్ట్ చేయదు. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ క్లాస్ కూడా సపోర్ట్ చేయదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ మనల్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారో ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ కూడా తన యొక్క చైల్డ్స్ లోకే ఇస్తుంది. అర్థమైందా? యా, పర్ఫెక్ట్. సో లెట్ us see దీన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి రాజ్, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Public, if you want to take a public, you need to take it as a self dot, I want to take it as a name equals to name. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే we are going to call this particular thing as an public member అంటాం యాక్చువల్ గా. అంటే ఎవరైనా కానీ వాడుకోవచ్చు. we call it as an accessible within or outside of a class. Private member. Raj, private ante ela undali Raj, private member. We have to take it as a self dot. మనం తీసుకుంటే కదా ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రాజెక్ట్, సారీ ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేటా? పబ్లిక్. అది ఎప్పుడు ప్రైవేట్ అవుతుంది రాజ్ అంటే వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ డబల్ అండర్ స్కోర్ అనేది మనం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే we people are going to call this particular thing as an private. So now I taking it as a private equals to project. Now I want to take this particular thing as a private member where I can accessible only within a class. Next one is, sorry, self spelling the process. Yeah, protected. What does it mean by protected? Only within the class and its subclasses. అంటే చైల్డ్ క్లాసెస్ అనొచ్చు, లేదంటే డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ అని కూడా అనొచ్చు. అర్థమైందా? ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క మాదిరి పిలుస్తారు. ఒక కంపెనీ సబ్ క్లాసెస్ అంటారు, ఇంకొక కంపెనీ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటారు, కొంతమంది చైల్డ్ క్లాస్ అంటారు. మన అమీర్పేట్ బ్యాచ్ మొత్తం కూడా చైల్డ్ క్లాస్ అంటారు. అఫీషియల్లీ మనం ఏమనాలంటే డిరైవ్డ్ క్లాస్ అనాలి యాక్చువల్ గా, లేదు అంటే సబ్ క్లాసెస్ అనాలి యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? బట్ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ డిరైవ్డ్ క్లాస్, నాట్ ద సబ్ క్లాసెస్ ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్. మనకు అర్థం అవ్వడానికి మాత్రమే చైల్డ్ క్లాస్ అని చెప్పుకుంటాము. మిగతా అన్ని టైంలో వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ as a derived class. Do remember? Yeah, we have taken it as a protected member. So protected ఏ విధంగా తీసుకున్నామో చూద్దాము. Protected is nothing but a self dot underscore, which we call it as a single underscore, and salary ఏదైతే ఉందో I want to take it as a salary equals to salary, where I want to provide as a protected member, where I want to accessible within the
class. Accessible within the class and its subclasses. అంటే ఆ క్లాస్ లో అండ్ దాని యొక్క సబ్ క్లాసెస్ లో మాత్రమే వాడేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రొటెక్టెడ్ అంటాం యాక్చువల్ గా. సో ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక్కొక్క స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని వెళ్దాం గైస్. విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్. పి 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 మొత్తం 3 యాక్సెస్ మోడిఫైల్ లో ఒకవేళ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే 3 పీస్ అని ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్. సో పబ్లిక్ అంటే ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, అంటే ఇంటర్వ్యూ చెప్పేటప్పుడు ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ అని చెప్పకూడదు. చెప్పేటప్పుడు we can use the data member or a instance variable within our particular class and outside of a particular class we call it as a public. అలా ఒక డెఫినేషన్ ఒక సెంటెన్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి. డోంట్ టెల్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్, టెల్ దెమ్ ఇఫ్ వి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్. అలా చెప్పండి ఒక డెఫినేషన్. అది మీ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎలా చెప్తారు ఇంగ్లీష్ లో అనేది అది మీ ఇష్టం. If we people are using instance variable with no underscore, ఇంకా prolong చేయాలనుకుంటే దానికి యాడ్ చేయొచ్చు. Without any underscore, then we call it as a public, and we can use that particular public within the class and within the outside of the class. ఎక్కడైనా కానీ వాడుకోవచ్చు. దాన్ని మనము పబ్లిక్ అంటాం. Then what we call it as protected. Protected within the class we can use instance variables with a double underscore. We can use that particular instance variable within the class and its subclasses, or you can call it as derived classes, or you can call it as a child classes. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క మాదిరి మాట్లాడతాను, మీ ఇష్టం, మీరు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ప్రైవేట్, ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్లాస్, అంటే అది ఎక్కడ ఎవరికి షేర్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఆ క్లాస్ లో మాత్రమే వాడుకోవాలి, వేరే సబ్ క్లాసెస్ లో వాడడానికి రాదు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ క్లాస్ లో కూడా వాడడానికి రాదు. దాన్ని మనం ప్రైవేట్ అంటాం. సో లెట్ us start working on this particular thing. Try to create a new particular Python file. ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాము. సో లెట్ us take it as public member, public data members are accessible within and outside of a class. All member variables of the class are by default public. All member variables of the class are by default example చేద్దామా? So let us take with an example, that is class, that is a employee, here constructor, okay, creating constructor madam, creating a constructor. Using this particular constructor, I want to create a def underscore init. In this, miss, what kind of a constructor it is? No one speaks. Perfect. Non-parameterized constructor. ఎందుకు?
అలా చెప్పకూడదు, because we didn't implemented or we didn't use a user defined parameters. దాని పారామీటర్ ఉంది, డిఫాల్ట్ పారామీటర్, బట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ పారామీటర్స్ మనం పెట్టలేదు కాబట్టి we have to call that particular thing as a నాన్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఒకవేళ దీంట్లో నేను పారామీటర్స్ అనేవి పెడితే ఏమైంది, పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. పర్ఫెక్ట్. Now I have taken it as a salary. In this particular salary, I want to use it as a public data members, data members, where I want to take it as a self data name, or else you can take it as a emp underscore name equals to name, self underscore salary equals to salary. Now tell me, Mr. Satish Kumar, what is that emp underscore name? Line number 12. అక్కడే ఉంది ఆన్సర్. No. అది what kind of a variable? ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అవి. దానికే వేరే నేమ్ ఏంటి, డేటా మెంబర్స్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా మెంబర్స్ అనేవి 3 రకాలు ఉంటాయి, పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ప్రైవేట్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్, ఇప్పుడు అది ఎటువంటి వేరియబుల్, అది పబ్లికా ప్రైవేటా లేదు అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్, పబ్లిక్ వేరియబుల్. ఎలా చెప్తున్నారు, because we don't have any kind of an underscore, then we have to call the particular thing as a public. Public అంటే the meaning ఏంటి, inside the class, outside the class. Now let us see how we people are going to implement this particular thing. Here I want to include public instance methods. Here I want to do it as a def show, where accessing public data members, Here I want to write it as a print, that is name separated with comma. I want to do it as a self data name, I mean e underscore. దాని యాక్సెస్ అనేది నాకు అవుతుందా గైస్, ఒకసారి చూడండి. Just have a observation here. I am taking it as a salary comma. చూడండి, రాసుకోకండి. ఇప్పుడు కామా పెట్టిన తర్వాత సెల్ఫ్ అని రాశాను, డాట్ అని పెట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా డూ ఐ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్సెస్ అయ్యో వస్తున్నాయి, యాక్సెస్ అవుతున్నాయా? దీని యాక్సెసింగ్ అంటాం యాక్చువల్ గా. దీని పబ్లిక్ అంటాం, అంటే విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లోపల యాక్సెస్ అవుతుంది మనకి యాక్చువల్ గా. సో ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ యాస్ నా సాలరీ ఏదైతే ఉందో, ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ యాస్ a సాలరీ. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు రాసేసి, ఇప్పుడు నేను రాసిన దాంట్లో ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ వస్తుందా, రాదా? We need to create object. So let us create an object. That is creating object of a class. Now I want to create an object. Object ఎలా తయారు చేయాలి, using the class name. అచ్చా, నువ్వు చెప్పినట్టు using the class name employee అని క్రియేట్ చేశాను. వేరియబుల్ కాదు, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. అది వేరియబులే కరెక్టే, కాకపోతే కింద మనం ఆబ్జెక్ట్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అని పిలవాలి యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as a వేరియబుల్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as a ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ అని కూడా అనొచ్చు, లేదు అంటే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్ అని కూడా అనొచ్చు. దట్స్ అప్ టు యూ పీపుల్. మీకు అర్థమైతే చాలు, ఎదుటోటి కూడా అర్థం కావాలి. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as సంథింగ్ వి కాల్ as emp equals to. నౌ ఎంప్లాయీ తీసుకున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిందా, ఇనిషియలైజ్ అయిందా? క్రియేట్ అయింది. ఎలా క్రియేట్ అయింది? యూజింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఆబ్జెక్ట్ ఆల్వేస్ క్రియేట్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ యూజింగ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. ఇప్పుడు ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే పర్ఫెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వాలి. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ కి అసైన్ అవుతాయి. అర్థమైందా? Now we have to provide some kind of arguments known as Raja
salary, that is some number. Now I want to take it as accessing public data members, print, that is name, comma, emp dot name, comma, salary, comma, emp dot salary. I want to take it as a salary. అయిపోయిందా? మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన థింగ్ ఒకటి ఉంది. నేను పైన మెథడ్ లో రాసాను ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, outside the class. Okay, data members accessed outside of the class. Members outside of the class. Here name equals to emp dot emp underscore name, salary emp dot salary అనేసి రిప్రజెంటేషన్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒక పర్టికులర్ డేటా మెంబర్, బయట ఉన్న పర్టికులర్ డేటా మెంబర్ రెండిట్లో మనం క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, outside the class. Outside అని ఎట్లా అంటామంటే we didn't provide any kind of indentation. అందుకే క్లాస్ దగ్గర మనం లాస్ట్ లో రాసాం ప్రింట్ అనేది, ఏవైతే మెథడ్ లోపల రాస్తున్నామో అవన్నీ కూడా ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అండ్ రన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుందా? ఎందుకు? ఓకే, మీరు రాదన్నారు కదా, వస్తుందని నేను అంటున్నాను. చూద్దాం ఒకసారి. వచ్చిందా? మరి నాకు చెప్పండి, ఇప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏ పర్టికులర్ ఎక్కడిది? ఇది outside the class or inside the class? Outside the class. This outside the class అనేది access అనేది అయ్యింది. Now if I want to call this particular thing, I need to call, that is an emp dot show అనే particular method ని కాల్ చేసా. రైట్ క్లిక్ చేసి ఎండ్ చేయగానే I got two particular things. One is inside the class and second one is outside the class. So please take this. Now guys, let me know. ఇప్పుడు నాకు చిన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, జస్ట్ మీ మైండ్స్ ఓపెన్ చేయండి. జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మైండ్స్. ఓపెన్ అంటే కాదు, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు థింక్. ఫస్ట్ వన్ ఏ పర్టికులర్ ప్రింట్, సెకండ్ వన్ ఏ పర్టికులర్ ప్రింట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. ఎప్పుడైతే ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది, అందుకే ఓపెన్ చేయమంది మైండ్స్. ఇక్కడ వెన్ ఐమ్ టాకింగ్ హియర్, ఇంటర్ప్రిటర్ ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ షో ఆటోమేటిక్ గా ప్రింట్ వచ్చేసింది ఏది క్లాస్ లోపల. ఎప్పుడైతే ప్రింట్ అవ్వకుండా కిందకి వెళ్తుందో we call it as a outside the class. So this is where the people have been taken one of the public access modifier. And so please take this particular thing, guys. Next one is let's learn about next one is public వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? Private. So right click and take it as a private. So private member, private members. We can use only within the class. Subclasses ki, outside of the class ki, yes. దానే మనం ఏమంటామంటే ప్రైవేట్ అంటాం. ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ కి మాత్రమే వాడతాం. సో లెట్ us take a small definition. We can protect variables in the class by marking them private. To define a private variable, add two particular underscores as a prefix at the start of a variable name. To define a particular private variable, add two underscores as a prefix at the start of the variable name.
private member are accessible only within the class. Only within the class, and we can't access them directly. మనం డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయాలంటే we cannot access directly from the class objects. From the class objects. So let us take within a small example and let us try it out how these particular example works అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం within a small example. Can we? Yeah. Now let us take it as class. Class, that is a employee. Employee DEF is a one particular keyword. Initializing what kind of a constructor, Mr. Kumar? What kind of a constructor it is? Clap, everyone. It's a non-parameterized constructor. ఎందుకంటే దానిలో మనం ఎటువంటి పారామీటర్స్ పెట్టలేదు కాబట్టి. ఒకవేళ దాంట్లో పారామీటర్స్ పెడితే that is a name, comma, salary ఏదైతే ఉందో I want to take as నా salary అనేది నేను రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే now over here I want to take as నా public data member. Public data member. ఈ public data member ఎలా రాస్తామంటే self. So, Mr. Can you tell me, can we change this particular self parameter? How? So, can I give anything else? Can I give a number also? So, what should I give? Starting one should be a character without any kind of space. We need to create that particular parameter. Now, self dot, I want to take it as na self dot, I want to take it as na emp underscore name equals to, I want to take it as a name. Next one, I want to take it as na private data member. I want to take it as na data member. Private data member ante access inside the class. How many underscores we will get it? 2 underscores we will get it. Ade public aithe no underscore. Ade protected aithe single. Now let us, I'm sorry. So now I want to create as na def is a keyword that is an sorry, self dot, I want to create underscore salary emp underscore salary equals to, I want to take it as a salary. దీన్ని private and as well as a public అనేసి representation అనేది చేసుకోవచ్చు actually గా. Now I want to take a small definition over here. There is a public instance method. Public instance method, that is a def is a keyword. Show is a one, but here I want to write as a show. Try to write as a print, that is a name separate with comma. I want to take as a self dot ename comma salary comma. I want to take as a self dot here guys double underscore ఉన్నందే పబ్లిక్ ప్రైవేటా అమ్మాయి ఇంకా ఆలోచిస్తుంది. పబ్లిక్ ప్రైవేటా సింగిల్ ఉంటే ప్రొటెక్టెడ్, అసలు ఏది లేకపోతే ఎట్లా అవుతుంది? అసలు ఏది లేదు అన్నా ఏ అండర్ స్కోర్ లేదు అంటే అని చెప్పాలి. అప్పుడు అలవాట్ల పొరపాట ఫ్లోలో ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే పోద్ది కదా. సో థింక్, ఆలోచించండి ఒక 1 సెకండ్, ట్రై టు థింక్ అవుట్. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీ సాలరీ. ఇక్కడ నాకు యాక్సెస్ లిజన్, ఇక్కడ
ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా నాకు యాక్సెస్ వచ్చింది క్లాస్ లోపల. ఎందుకు వచ్చింది క్లాస్ లోపల పబ్లిక్? ఇక్కడ నాకు పబ్లిక్ వచ్చింది కదా, సెల్ఫ్ డాట్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ నేమ్ నాకు వచ్చిందా ఇక్కడ? ఎందుకు వచ్చింది? పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనేది ఉంది. సపోజ్ ఈ సెల్ఫ్ డాట్ అండర్ స్కోర్ ఈఎంపీ సాలరీ అని ఉంది. అండర్ స్కోర్ 2 వచ్చిందంటే ప్రైవేట్, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్సెట్, అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇన్సెట్ క్లాస్ లోకి వచ్చింది. పబ్లిక్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రైవేట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ లెట్ మీ టేక్ విత్ a small example, that is creating object of a class. ఒక పర్టికులర్ క్రియేటింగ్ చేస్తున్న ఆబ్జెక్ట్ ని దాన్ని బయట కూడా కాల్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. సో ఈఎంపీ, I want to take EMP equals to, I want to take a employee. Can you people tell me what is this? Object creation. So here I have taken it as an employee, where I want to create it as na Raja, and at the same time I want to create it as na some kind of na value over here. Output vastunda. Output vastunda. Do I am getting any output? No. ఒకవేళ రావాలంటే EMP dot show and just make it as na right click ఏదైతే ఉంటుందో రైట్ క్లిక్ చెక్ చేయండి ఒకసారి and just make it as execution. నాకు వచ్చింది. బట్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ప్రకారము ఏంటి, ప్రైవేట్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ లోకి రాదు. రాదా? వస్తుందా రాదా? పెట్టి చూడండి, వస్తుందో రాదు. ట్రై చేయండి. రాదు అని ఎలా చెప్తారు? రాకపోతే ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందో చెప్పాలి కదా నాకు, చేసి చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు నాకు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ లో ప్రైవేట్ ని పిలవాలి, పబ్లిక్ ని పిలవచ్చా బయటకి? పబ్లిక్ ని పిలవండి, ప్రైవేట్ ని పిలవండి. ఏది డిస్ప్లే అవుతుంది, ఏది డిస్ప్లే కావట్లేదో చెక్ చేయండి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. అర్థమైందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి గైస్, రైట్ క్లిక్ చేసి నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చేశాను ఇక్కడ. యాక్చువల్ గా ఐ గోట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇది ఎక్కడది? ఇన్సైడ్ ద క్లాసా, అవుట్ సైడ్ ద క్లాసా? అవుట్ సైడ్ లో నేను ఇంకా రాయలేదు. అది రాయాలి అంటే యూ నీడ్ టు రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఓవర్ హియర్. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ here I need to write it in a print. That is, I want to take as a employee name. ఏదైతే ఉందో I want to take employee name separate with comma EMP, అంతేనా? EMP dot employee name. అదే ప్రింటింగ్ కూడా తీసుకొని I want to, guys, girls, చూడండి ఒకసారి, రైట్ క్లిక్ and just run the example. I'm getting it as an employee name known as Raja అని వచ్చింది. Now if you want to do that particular, అంటే రాజా అని వచ్చింది కదా, now ఇండిపెండెంట్ గా ప్రైవేట్ గానే చూద్దాం. ప్రింట్ దట్ ఈస్ a employee salary, ఏదైతే ఉందో salary. Now I want to separate with comma, I want to use it as a EMP dot రావట్లేదు, నాకు యాక్సెస్ రావట్లేదు. అంటే ఇంటెలిజెన్స్ లో నాకు వర్క్ అవుతుందా మరి? చూపించట్లా. ఒకవేళ బలవంతంగా దాన్ని పెట్టినట్టయితే దట్ ఈస్ అండర్ స్కోర్ దట్ ఈస్ EMP ఏదైతే ఉందో EMP అండర్ స్కోర్ సాలరీ ఏదైతే ఉందో సాలరీ అని ఇచ్చాను. రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ చేసి చూస్తే ఆటోమేటిక్గా ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఎన్ ఎర్రర్, విచ్ ఎర్రర్ కాదు, ఎర్రర్ తో పాటు అది ఏ ఎర్రర్ అనేది నీకు చెప్పాలి, అని మీ మైండ్ లో ఫ్రీజ్ అవ్వాలి ఎందుకు వచ్చింది అనేది. సో హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాస్ నా అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్ అన్న. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం తీసుకున్న అట్రిబ్యూట్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ అ నో అట్రిబ్యూట్ అండర్ స్కోర్ ఎంప్లాయీ అనేది బయట అనేది మనం వాడలేము. ఒకవేళ వాడితే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నా ఎర్రర్. సో ఈ విధంగా ఎర్రర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది గైస్. అర్థమైందా? యా, ప్లీజ్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Please take this example. Last one we do have a protected in encapsulation. Now let us start working on something we call it as protected. Will you protect your children's?
and your parents protect you. అంటే పక్క పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారా? కొన్ని పక్క పిల్లల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారా? దాన్నే ఏం అట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసే దాన్ని హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. Yeah, let us start working with the next one. We call it as now protected member. Protected members are accessible within the class and also available to its subclasses. To define a protected member, prefix the member name with a single underscore. అంటే ఒక స్మాల్ అండర్ స్కోర్ ఏదైతే ఉందో దాంతో యూజ్ చేస్తాం. Let me choose any one. Protected. ఇట్లా ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారు ఆ జాబ్, అందుకే నిమిషం పెట్టింది. ఏమన్నాడు? You have to give the explanation on that. So how do you give the explanation? గట్టిగా అందరికి వినిపించాలి కదా. విత్ ఇన్ ద సబ్ క్లాసెస్ అంతే. తన క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకోలేమా? మరి అది కూడా చెప్పాలి కదా. విత్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ ఇట్స్ సబ్ క్లాసెస్ అంటే దాని యొక్క సబ్ క్లాసెస్ కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, వేరే సబ్ క్లాసెస్ కి సపోర్ట్ చేయదు. బట్ ఆయన మాత్రం పక్క సబ్ క్లాసెస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాడంట. I don't know what kind of membership relation on that. So we'll have a look on this particular thing. Here, protected data member are used when you implement inheritance and want to allow data members access to only child class ఏదైతే ఉందో I want to provide as na child classes అని పెట్టుకోవచ్చు. Example, protected member in inheritance. దీంట్లోనే ఎక్కువ శాతం కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇన్హెరిటెన్స్ లో. ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో లేకపోతే ప్రొటెక్టెడ్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. అర్థమైందా? ఐ పీపుల్ అండర్స్టూడ్. ఎందుకంటే డెఫినేషన్ లో మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, విత్ ఇన్ ద సబ్ క్లాసెస్ అన్నాం యాక్చువల్ గా. అంటే ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ దాని యొక్క చైల్డ్స్ ఉంటే మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే క్లాస్ కి ఒక చైల్డ్స్ ఉంటాయో దాని కాన్సెప్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పిలుస్తాం యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? Yeah. Now let us see with an example. Let us take with an example. There is a company class company where def is a keyword, that is underscore init. What kind of non-parameterized constructor. Now దీంట్లో I want to write a particular data member
data member, which we call it as na member. Sorry, data member, which we call it as na protected. Protected. Now let us see. Let us see how we can use self dot. I want to use Mr. How can I represent a protected instance variable in a particular program? Single underscore. Yes, it's a single underscore. That means we need to go with a single underscore. That is I'm taking as na project equals to. Mari instance variable rasanu. Mari constructor lo variable parameter ni pass cheyaledu. Mari cheyakunda cheyocha. దాన్ని మనం ఏమంటాము static instance variables అంటాం. Static, that means we are not taking any kind of parameters actually. So here I can take one of the project known as parent sons and చెప్పి తీసుకున్నాను actually. Now once I taken this particular thing over here, I want to take over here as a child class ఏదైతే ఉందో I want to take as a child class where I want to take the class employee, that is a company. Df is a keyword, that is a underscore init. Oka class lopala two particular constructors unte we call it is a method over loading. Any classes unnai mari ఏ క్లాస్ లో ఏ పర్టికులర్ కన్స్ట్రక్టర్ అయినా తీసుకోవచ్చా? yes తీసుకోవచ్చు. ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఉన్న ఒక కన్స్ట్రక్టర్ గా ఒక క్లాస్ లోనే టూ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేవి పెట్టద్దు అంటున్నా నేను. We cannot place two particular constructors in one particular class. ఒక్కొక్క క్లాస్ లో ఇండిపెండెంట్ గా తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ. Now I want to take here as a name, separate with comma name. Once I created, I want to take it as na self dot name ఏదైతే ఉందో I want to take it as a name equals to name. Next one I want to take it as na company ఏదైతే ఉందో I want to take company dot underscore init. ఇదేంటి రాజు కొత్తగా చూస్తున్నాం మేము అనేసా ఒక పర్టికులర్ దాన్ని కాన్కాటినేట్ చేస్తున్నా పైన రాసిన దాన్ని సెల్ఫ్ I want to take it as a self. ఇక్కడ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ పేరెంట్ క్లాస్ దాన్ని కూడా దీంట్లోకి కాల్ చేసుకున్నాం. దాని యొక్క పర్టికులర్ పేరెంట్ ని పేరెంట్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ని కూడా దీంట్లోకి కాల్ చేసుకున్నాం. అంటే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ నేమ్ పేరెంట్ డాట్ అండర్స్కోర్ అంటే దాంట్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ని కూడా నేను గెట్ చేసుకున్నాను ఎక్కడికి. నీ క్వశ్చన్ ఎందుకు అనే కదా, అంతే కదా. చూద్దాం. Now I want to take this particular thing here like this to define show ఏదైతే ఉందో I want to take it as a show. Define show. Here I want to take it as a print, that is employee name ఏదైతే ఉందో I want to take employee name separate with comma self dot name ఏదైతే ఉందో I want to take it as a name. Now I want to accessing ఇందాక ఏమని చెప్పా ప్రొటెక్టెడ్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ఒక దాన్ని కూడా దాని యొక్క సబ్ క్లాసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ఇన్హెరిటెన్స్? ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? Wrong. From one class to another. No, wrong. Acquiring the properties and behaviors of a particular parent to a child class. Acquiring of a behavior and their properties to a particular child from a parent. We call it as an inheritance. ఇక్కడ పేరెంట్ ఏది? కంపెనీ. మా చైల్డ్ ఏది? ఎలా చెప్తున్నారు? బ్రాకెట్స్ కాదు, parenthesis. ఎస్. ఇక్కడ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ అనేది ఎంప్లాయీలోకి వచ్చింది. ఒకవేళ దీన్ని తీసా అప్పుడు ఏమవుతుంది? చైల్డ్ అవ్వదు, అది చైల్డే, కానీ దాని యొక్క పేరెంట్ లేని దిక్కుముక్కు అనాథ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు దానికి ఒక పర్టికులర్ నేమ్ అనేది డిక్లేర్ చేయాల్సింది లైక్ దిస్. ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ మనకి సర్నేమ్ ఇస్తారు, ఎస్ నో.
ఆ పర్టికులర్ సర్నేమ్ బట్టి ఊర్లో మనల్ని గుర్తిస్తారు, ఎవరు అబ్బాయి అంటే పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి అని చెప్పగానే ఏది ఐడెంటిఫై. ఇన్ సిమిలర్ మేనర్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ అనేది ఏ పర్టికులర్ పేరెంట్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయాలంటే తన యొక్క నేమ్ ని మనం దీన్ని డిక్లరేషన్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? నౌ ఐ మీన్ ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చేటప్పుడు, కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పుడు నేను ఇన్ డెప్త్ గా చెప్తాను ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్, అప్పుడు మీరు చేద్దరు కానీ. యా, నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ యాక్సెసింగ్ protected member in a child class print where I want to take it as working on a project. కానీ మనం ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ తీసుకున్నాము? సారీ, పేరెంట్ క్లాస్. బట్ ఆ పేరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీ అంటే దాని యొక్క వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేరియబుల్ చైల్డ్ లోకి మాత్రమే యాక్సెస్ అవ్వాలి, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లోకి రాకూడదు. అంతేనా? మనం మాట్లాడిన ప్రొటెక్టెడ్ అంటే విత్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ టు దేర్ సబ్ చైల్డ్ ఆర్ ఇట్స్ సబ్ చైల్డ్ అని కూడా అనొచ్చు. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో రావచ్చా? రాకూడదు. అవుట్ సైడ్ లో రావాలంటే ఏ పర్టికులర్ మోడిఫై వాడాలి? పబ్లిక్. ఒకవేళ ఓన్లీ క్లాస్ లోనే రావాలి అంటే ప్రైవేట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్ నౌ. అంటే ఏ వేరియబుల్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరికి డిరైవ్ చేయాలి, ఎవరికి డిరైవ్ చేయకూడదు అనేది డిసైడ్ చేయాల్సింది మీరు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్ అప్లికేషన్ తీసుకుందాం అనుకోండి. కాలేజ్ అప్లికేషన్ లో మనకి చాలా మోడ్యూల్స్ ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్, యూ డూ హ్యావ్ అ లైబ్రరీ, యూ డూ హ్యావ్ అ ల్యాబ్, యూ హ్యావ్ అ స్పోర్ట్స్, యూ డూ హ్యావ్ అ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, యూ డూ హ్యావ్ అ క్యాంటీన్, యూ డూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీ, యూ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? అందులో కామన్ గా అన్నిట్లో వాడేది ఏంటి? కాలేజ్ నేమ్. అది పబ్లిక్. కాలేజ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ పబ్లిక్ వేరియబుల్ నేమ్స్. కాలేజ్ అడ్రస్, మనకి ల్యాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు ల్యాబ్ లో షీట్ ఉందంటే దాని మీద ఇస్తాం కదా, దాని లెటర్ హెడ్ మీద. అదే సెక్యూరిటీ గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ స్లిప్ ఇచ్చారంటే దాంట్లో కూడా కామన్ గా అదే పర్టికులర్ అడ్రస్ అండ్ నేమ్ ఉంటుంది కదా. ప్రైవేట్ అంటే మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ మార్క్స్ ఓన్లీ నీకు అండ్ నీ పర్టికులర్ హెచ్ఓడికి మాత్రమే కనిపించాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ మోడిఫైయర్స్ వాడాలి? ప్రొటెక్టెడ్. నీకు నీ పర్టికులర్ ఫ్యాకల్టీకి మాత్రమే కనిపించాలి, దాన్ని ప్రొటెక్టెడ్ అంటాం. ప్రైవేట్. నీ మార్క్స్ లిస్ట్ నీకు మాత్రమే కనిపించాలి, అటెండెన్స్ మాత్రం నీకు నీ పర్టికులర్ పేరెంట్కి కనిపించాలి, నీ మార్క్స్ మాత్రం నీకు మాత్రమే కనిపించాలి. బట్ పక్కన రోల్ నెంబర్ కొట్టిన మన మార్క్స్ వస్తాయి. అది ప్రొటెక్టెడ్ కాదు. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వాడాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో ఏది సెక్యూర్, ఏది ఎక్కడ అసైన్ ఇవ్వాలి, ఏవి అసైన్ ఇవ్వకూడదు అనేది దాన్ని ఆర్కిటెక్ట్ వాళ్ళు తయారు చేసి ఇస్తారు యాక్చువల్ గా. అర్థమవుతుందా? దాన్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ మెథడ్స్ లో కానీ లేదంటే దాని యొక్క సబ్ చైల్డ్స్ లో కానీ వాడుకోవాలి. సబ్ చైల్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ అ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్స్ లైక్ అ లైబ్రరీ, ఇట్స్ లైక్ ఇన్ అ ల్యాబ్, ఇట్స్ లైక్ అ సెక్యూరిటీ, ఇట్స్ లైక్ ఇన్ అ స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్. అలా ఒక్కొక్క దగ్గర యూజ్ చేసుకోవాలి వాటిని. అర్థమైందా? Yeah. Now let us take here as a self underscore where I want to provide as a project either undo I want to take it as a project. I'm taking it as a project and just I want to create a particular in a pratisari class create chesamante object ni create cheyali, ade function create chesamante we need to call the function, ade method create chesamante we need to call the method. Take it as an creating objects. C equals to employee, where I want to take it as Raja. I want to take it as a Raja. C dot show area to I want to take it as a show. Here I want to use as a direct access protected data members.
ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? నాకు ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? అవుట్పుట్ వస్తుందా? అచ్చా వస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ రన్. వచ్చిందా? బట్ హియర్ ఐ డూ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్. డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ప్రొటెక్టెడ్ డేటా మెంబర్. నేను ఎప్పుడైతే నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నానో అప్పుడు ప్రింట్ అని చెప్పేసి రాసేసి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ప్రాజెక్ట్ వస్తుందా బయట? ఎందుకు రాదు? Because we cannot call the particular protected outside of a particular class. But చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకొని separate with comma, where I want to take it as na C object variable ఏదైతే ఉందో object name dot underscore, where I want to take that particular variable name as na project ఏదైతే ఉందో project ని గెట్ చేసుకున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ థింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి నేను గెట్ చేసుకుని అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ నాకు పేరెంట్ సెన్స్ అనేది వచ్చింది. డైరెక్ట్ గా ఇన్ ద సెన్స్ దాని అండర్ స్కోర్ అని పిలవలేము. పిలవాలంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో అయితే గెట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీ పర్టికులర్ టీమ్ లీడ్ కానీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ నాకు కావాల్సింది దాని నుంచి అంటే దాని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్ తో మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ఇట్స్ ఎ టిప్ ఫర్ యూ పీపుల్. Please make a note. ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ కాల్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా చేయలేము. డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్ తో కాల్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? Now let us learn about inheritance. And girls, inheritance చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్స్ టూ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అది లేనిది మనం ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము దేంట్లో కూడా. ఇఫ్ యూర్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ఫ్లాస్క్, ఇఫ్ యూర్ వర్కింగ్ ఆన్ జాంగో ఆర్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ ఏమైనా చేస్తున్నామంటే we people do have a very very important topic on inheritance. Django applications చేయాలన్నా, ఫ్లాస్క్ అప్లికేషన్స్ అయినా చేయాలన్నా, జాంగో ఐ మీన్ అదర్ అప్లికేషన్స్ దగ్గర యూజ్ చేయాలన్నా ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మీరు చేయలేరు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఇన్హెరిటెన్స్ వర్క్స్ అండ్ హౌ we people are going to call that particular inheritance in which particular concepts. ఇన్హెరిటెన్స్ ఒకటి ఏంటది? acquiring the properties and behaviors అంతే. కాకపోతే మనకు అర్థం అవ్వడానికి సింగిల్, మల్టీ లెవెల్, హైబ్రిడ్ ఇలా కొత్త నేమ్స్ అనేవి కొన్ని ఇచ్చారు యాక్చువల్ గా టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వేస్. బట్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ ద సేమ్. ఎవ్రీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ ద సేమ్. సో ఏ విధంగా మనం సర్టెన్ రూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఎలా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉండాలని. సో దాని గురించి ఈ రోజు ఇన్హెరిటెన్స్ లో కొద్దిగా మాట్లాడుకుందాం మనం యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us start working rightly. Create a new particular file. We call it as a inheritance in Python. The process of inheriting, ఎవరైనా డెఫినేషన్ అడిగారే అనుకోండి మిమ్మల్ని, వాట్ ఈస్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ అని అడిగితే, ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ of the parent class into a child class is called inheritance, or you can call it as a acquiring and kuda anochu actually. The process of inheriting the properties and behaviors of a parent to their child. The existing class is called a base class or a parent class, and the new
class is new class is called a subclass, or you can call it as a child class, or you can call it as a derived class. ఏదన్నా ఒకటి అనొచ్చు. సబ్ క్లాస్ అనొచ్చు, derived class అనొచ్చు, child class అని కూడా అనొచ్చు. So now let us see can we? Yeah. Now let us take it as another definition. In object-oriented programming, inheritance is an important aspect. The main purpose of inheritance is the reusability of a code, because we can use the existing class to create a new class. Instead of creating it from scratch. Miss, can you tell me how do you import your libraries? I'm asking, how do you import libraries? Library import ane danto cheyamo. Library from ane danto chestamo. Module ni import cheskuntamo library nunchi. Library ni get cheskunedi using of from ane keyword to, and module ni get cheskunedi import from that particular library. So do remember that particular thing. Please sit down. Yeah. So now we people are going to call here as here in inheritance. ఈ కాన్సెప్ట్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని వినండి. జాంగోలో ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్సే ఉంటాయి. ఇన్హెరిటెన్స్ ఫంక్షన్స్ ఈ రెండే ఉంటాయి. ఫంక్షన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈ రెండు గట్టిగా వచ్చిందంటే ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడం వస్తుంది. ఇన్హెరిటెన్స్ ఫంక్షన్స్ రాలేదు అంటే రెండు కాన్సెప్ట్ గట్టిగా చదువుకోండి. ఒకటి ఫంక్షన్స్, సెకండ్ వన్ inheritance, third one object oriented. చాలా నీట్ గా రావాలి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కూడా అంటే ఆబ్జెక్ట్ పెద్దగా రావాల్సింది ఏం లేదు. క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా కాల్ చేయాలి అనేది తెలిస్తే చాలు. అర్థమవుతుందా? నౌ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ది చైల్డ్ క్లాస్ acquires all the data members. Now tell me guys, data members ante enti? Instance variable. A instance variable ki inkoka name iroju నేర్చుకున్నాము. Access modifiers అని కూడా అనొచ్చు. Access modifier అంటే పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం యాక్చువల్ గా. అది ఏ పర్టికులర్ బేసిస్ మీద అనేది. యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద parent class. Also, a child class can also provide its specific implementation to the methods of the parent class. For example, in the real world, car is a subclass of a vehicle class.
car is a subclass of a vehicle class. Miss, can you tell me which is the parent over here? Line number 18 lo ఏది parent చెప్తారా? Which is the parent, which is the child? అది ఏంటి వెహికల్ క్లాస్ అనేది? ఆపర్చునిటీ నీకు వస్తుంది. యా సబ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ఏంటి? No. Car is a child over here and super class ante we can call it as na parent class is a vehicle. So try to understand here. Now we can create a car. Now we can create a car by inheriting the properties of a vehicle such as wheels, color, fuel tank, engine, and add extra in car as required. As required. Yeah. Take it as a syntax. Take it as a syntax. Here I want to take it as a class, that is base class. Base class, that is a body of a base class. Next one is class, derived class, which we are going to call it as na base class. Body of a derived class. Body of a ఇది దీన్ని సింటాక్సింగ్ అంటాం. అసలు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది. లెట్స్ టాక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. జస్ట్ ఈరోజు నేను ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చి వదిలేస్తాను. మండే నుంచి కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇవాళ స్టార్ట్ చేసినా కానీ నాకు తెలిసి 6 అయినా కానీ కాదు, నాకు తెలిసి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. So let us see how many types of inheritance we do have. MEV. Okay. Okay. Hierarchical. So మొత్తం ఎన్ని? 5. So write it down. Types of inheritance. Types of inheritance. The first one we do have, okay, in Python, based upon the number of a child and parent class involved. There are 5 types of inheritance. 5 types of inheritance. The first one we are going to call it as na single inheritance.
Second one, we are going to call it as multiple inheritance. We are going to call it as multiple inheritance. And the third one, we are going to call the third one is multi-level inheritance. The fourth one is hierarchical. And the fifth one is hybrid. So single inheritance, multiple inheritance, multi-level, hierarchical, and as well as a hybrid. ఇప్పుడు దీని గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాము. వీటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి ప్రోగ్రామ్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అర్థమైందా? యా. సో బిఫోర్ టాకింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇన్హెరిటెన్స్, లెట్ us have a బ్రీఫ్. ఒకసారి బ్రీఫ్ గా అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇన్హెరిట్ ఎప్పుడైనా విన్నారా పదము? ప్రోగ్రామ్ కాకుండా, పైథాన్ కాకుండా, అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కాకుండా ఇన్హెరిట్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఎక్కడ? వారసత్వం. నా దృష్టిలో ఇన్హెరిట్ అంటే దయ్యాలు ఉంటాయి కదా, ఆత్మలు. సినిమా చూస్తే దాంట్లో ఆత్మ వచ్చి ఒక బాడీలో దూరుతుంది అంటారు కదా. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్హెరిటింగ్. అంటే ఆ దయ్యం యొక్క బిహేవియర్స్, తన యొక్క ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ కూడా ఉనికి పుచ్చుకునేదాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్. దానిలోకి మారిపోవడం, అమీబా ఎప్పుడైనా విన్నారా పేరు? అది ఏ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ లోకి మారిపోతూ ఉంటుంది. దాన్నే అమీబా అంటారు యాక్చువల్ గా. అంటే ఇన్హెరిటింగ్ దేర్ ఓన్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ అకార్డింగ్ టు దేర్ పర్టికులర్ థింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఇన్హెరిటింగ్. కావాల్సిన విధంగా మనం మార్చుకునే దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం యాక్చువల్ గా. అదే ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పిన విధంగా ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వారసత్వంగా వచ్చేదాన్ని ఇన్హెరిటింగ్ అంటున్నారు యాక్చువల్ గా. బేసిక్ గా మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే మీ తాతగారి పోలిక, మీ నాన్నగారి పోలిక, మేనమామ పోలిక అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా విన్నారా? అంటే పోలిక అన్నప్పుడు వాళ్ళు చేసిన బిహేవియర్స్, మీరు చేసే పనులు సిమిలారిటీగా ఉంటాయి కాబట్టి దే యూస్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ బిహేవియర్స్. దే యూస్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ ప్రాపర్టీస్. ఈ పర్టికులర్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో రెండు విధాలుగా నేర్చుకోవచ్చు. ఒకటి పేరెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, అంటే మన ప్రాపర్టీస్ మనకు వస్తే రాదా? వస్తే రావా? ఏంటి అమ్మాయిలు ఎలా చూస్తున్నారండి? దట్ మీన్స్ when you people are getting the particular properties on your particular name, దాన్ని acquiring అంటాం. అంటే మీ పేరెంట్స్ నుంచి మీకు ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ వస్తాయో వాటిని పేరెంట్స్ నుంచి మాత్రమే తీసుకుంటాం. చైల్డ్ నుంచి ఏ పర్టికులర్ పేరెంట్ కూడా తీసుకోదు. అర్థమైందా? acquiring the properties of a parent to their children, we call it as an inheritance. అంటే వాళ్ళ బిహేవియర్స్, వాళ్ళ యొక్క ప్రాపర్టీస్, వాటిని మనం తెచ్చుకున్నామంటే వాటిని మనము ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఇప్పుడు పక్క పేరెంట్ వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ మనకు వస్తాయా? రావు కదా. ఇందాక నువ్వు అన్నావు పక్కన పిల్లలకి ఏం చూసుకుంటా అని. అది హౌ డు యూ లుక్ ఎట్ దాట్? దట్ మీన్స్ మనకి ఏవైతే మన పర్టికులర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పర్టికులర్ జనరేషన్స్ కి మన ప్రాపర్టీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తాను. మీ తాతగారి ప్రాపర్టీస్ ఎవరికి వచ్చాయి? మీ ఫాదర్ గారు. మీ ఫాదర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎవరికి వస్తాయి? మీ ప్రాపర్టీస్ అన్నారు మీ సంపాదిస్తేనే అనేది. ఎవరికి వస్తాయి? మీ పిల్లలకు వస్తాయి. వాళ్ళ మీ పిల్లల ప్రాపర్టీస్ ఎవరికి వస్తాయి? మరి వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ మీకు వస్తాయా? మీ ప్రాపర్టీస్ మీ పేరెంట్ కి, మీ ఫాదర్కి వెళ్తాయా? మీ ఫాదర్ ని వాళ్ళ ఫాదర్కి వెళ్తాయా? ఇంకెక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు ఎప్పుడో పోతారు కదా. అంటే all these particular acquiring all these particular properties and behaviors only from the parent, not from the child.
చాలా మంది ఏమంటారంటే ఆ రాజు చైల్డ్ నుంచి పేరుని పోదా అంటారు. అలా వెళితే ఓవర్ రైడింగ్ అయిపోతుంది, ఎర్రర్స్ వస్తాయి. డూ రిమెంబర్? దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎన్నిటిగా మాట్లాడతాం. సో మనకి ఎన్ని పర్టికులర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి రాజు అంటే వీ డూ హావ్ 5 పర్టికులర్ థింగ్స్. ద ఫస్ట్ వన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, అంటే ఒక పేరెంట్ ఒక చైల్డ్. నెక్స్ట్ వన్ మల్టిపుల్, 2 parents 1 child. మల్టీ లెవెల్ వారసత్వం, 1 grandfather, father, you, your children. ఒక దాని తర్వాత ఒకరికి వస్తూనే ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? హైరారికల్, 1 parent మల్టిపుల్ చైల్డ్, అంటే మీకు అక్కలు అన్నలు ఉండే ఉంటారు ఒకరు ఇద్దరు. అదే మీ ఫాదర్ వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్లు అయితే 9 8 పిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని హైరారికల్ కింద అనుకోవచ్చు. అంటే ఒక పేరెంట్ కి మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాస్ హైరారికల్. హైబ్రిడ్, మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ విత్ మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్స్, అది ఎక్కడెక్కడికి పోతుందో తెలియదు. సో దాని గురించి హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం దాని యొక్క స్ట్రక్చర్స్ వాటి గురించి మాట్లాడతాం యాక్చువల్లీ. సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యూ గోట్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థమై ఉంటుంది. బట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు నో ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ అన్నావు కదా రాజ్. మరి మన పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ అంటే ఏంటి రాజ్ అని నన్ను క్వశ్చన్ అడిగితే ఇక్కడ వీ డూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ రైట్. దీంట్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్, వాట్ ఆర్ ద బిహేవియర్స్? ఇందాక నేను అడిగాను ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళిన ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి అడగగానే అక్వైరింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ అని చెప్పండి అనేసి అన్నాను. ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్స్ అని చెప్పాలి అంటే we should have a minimum knowledge on that particular thing. ఏంటి రాజు అంటే ప్రాపర్టీస్, ఇక ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? డేటా మెంబర్స్ కాదు, డేటా మెంబర్స్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. వాటన్నిటి ప్రాపర్టీస్ అంటాం. No, బిహేవియర్స్, మెథడ్స్ ఏవైతే రాస్తున్నామో దీంట్లో రాస్తున్న మెథడ్స్ వీటన్నిటిని కూడా ఏమంటాము అంటే బిహేవియర్స్ అంటాం. అంటే పేరెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, పేరెంట్ యొక్క బిహేవియర్స్, వీటన్నిటిని కూడా ఇంకొక చైల్డ్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు. ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి, అసలు ఎందుకు వాడాలి, ఎందుకు అసలు ఇదే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వాడాలి? ఎందుకంటే కోడ్ అనేది మళ్ళీ రాయకుండా ఆల్రెడీ రాసిన కోడ్ ని మనం గెట్ చేసుకోవడానికి, అంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ. రీయూజబిలిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తగ్గించాలి. నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తగ్గిందంటే కాంప్లెక్సిటీ రియలబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది, అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అనేది తొందరగా అవుతుంది. సేమ్ అదే ప్రోగ్రామ్ ని 100 సార్లు రాస్తే ఏమైనా మీనింగ్ ఉంటుందా? అదే ప్రోగ్రామ్ ఒక్కసారి రాసి అదే ప్రోగ్రామ్ ని వేరే పర్టికులర్ పేజెస్ లో కాల్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే రియలబిలిటీ అనేది చాలా స్పీడ్ గా ఉంటుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ చాలా సెక్యూర్ గా ఉంటుంది, అండ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది చాలా తగ్గుతుంది. ప్రోగ్రామర్స్ కి లేని టైమే అనుకుంటారు, కానీ వచ్చే టైం ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ టైం ని యూటిలైజేషన్ చేయాలి, ఇంకా చాలా తక్కువ స్పీడ్ లో చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ నోన్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్. బేసిక్ గా ఎక్కడ వాడతాం రాజు, ఎందుకు వాడతాం రాజు అని నన్ను క్వశ్చన్ అడిగితే, బేసికలీ కంపెనీస్ లో ప్రతి ఒక్కరు అన్ని మోడల్స్ చేయరు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మోడల్ చేస్తూ ఉంటారు. అవునా? ఇందుకు మనం మాట్లాడుకునే ఎగ్జాంపుల్ లోనే కాలేజ్ అప్లికేషన్ లేదా ఈఆర్పి అప్లికేషన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే, ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో వి పీపుల్ హ్యావ్ అ స్టూడెంట్ అనే ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్ ఏ పర్టికులర్ దగ్గర యూజ్ అవుతుంది? సెక్యూరిటీ దగ్గర యూజ్ అవుతుందా? స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనే ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ లోకి యూజ్ అవుతుందా? సెక్యూరిటీ దగ్గర నువ్వు ఎవరో తెలియాలి కదా. డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర యూజ్ అవుతుందా? ల్యాబ్ లో యూజ్ అవుతుందా? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో యూజ్ అవుతుందా? ఎగ్జామ్ బ్రాంచ్ లో యూజ్ అవుతుందా? అండ్ స్పోర్ట్స్ లో? ఎస్ సార్.
ఎక్కడెక్కడైతే వీటన్నిటిలో మళ్ళీ మళ్ళీ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తయారు చేసుకుంటూ వెళ్ళము. ఒకసారి తయారు చేస్తాము, దాన్నే మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. యాక్చువల్ గా దాన్నే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. అంటే ఒక క్లాస్ లో తయారు చేసిన దాన్ని ఇంకొక పర్టికులర్ క్లాస్ లో వాడుకుంటూ వెళ్ళినట్టయితే దాన్ని సింగిలా, మల్టీయా, మల్టీ లెవెల్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేవి యూజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇస్ అ క్లియర్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఫర్ టుడే. ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆన్ Monday we'll have the session on the same time. Okay. Any doubts unte you can ask me on that particular inheritance. Okay. Yeah. Any doubts unte you people can ask. Online members and offline members. If you have any other doubts, please let me know, guys. Nothing? Sure. So here company ఏదైతే ఉందో which we people are going to take as na parent. ఆ పేరెంట్ ఉన్న ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీని తెచ్చుకోవాలంటే డైరెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అని చేస్తే దాంట్లో ఉన్న డేటా మెంబర్స్ అన్ని కూడా వచ్చేస్తాయి మనకి. అర్థమైందా? ఇది వన్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ లో మనం ఎక్కడ వాడము, యూజ్ చేయము మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ లో. బట్ ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ కింద నేను రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ. దట్ యా ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. యా థ్యాంక్ యూ అండి. Happy weekend. Enjoy the day. Bye bye.